ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿਦ ਅਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। They're going to share with you a lot about ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। There is the Gurdwara Sahib in Toronto where Bhai Jaswant Singh Ji Khalra they gave their last speech, Dixie Road Gurdwara Sahib. ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, when the Singhs and I, whenever we walk by or drive by that Gurdwara Sahib, to us it feels like a ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ we want to ਮੱਥਾ ਟੇਕ there, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ we go to ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਥਾਨ or ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਥਾਨ in Delhi. Whenever we go by there, we want to touch the ground because these Gurdwara Sahibs that we have today ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। These are things that are proof of that. Somebody that came to our house, that stage, that podium, that mic, that background right there, the Singh did his seva and went and gave Shahidi. ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ। And ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ speech is one of the most legendary speeches that I know that has inspired myself, that has inspired hundreds of Singhs that I just know in my immediate circle that are doing countless amount of seva for the Panth. So ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਧੂੜੀ ਬਣੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਦਿਸ ਬੇਨਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, they've written a book about it, they've put a lot of effort into this. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। That ਸ਼ਹੀਦ that we're talking about comes and listen to our ਗਾਥਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, folk tales of Punjab, fascinating folk tales of Punjab is my series. I don't know how many of you are familiar with that. ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਚਿੜੀ ਤੇ ਪਿੱਪਲ, ਚਿੜੀ ਤੇ ਕਾਂ, ਲੀਲਾ ਤੇ ਢੋਲ, ਭੁੱਖੜ ਕੀੜੀ ਆਦਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ, ਉਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਈਟੀ ਖਾਲਸਾ ਕੈਰੀਜ਼ ਦੈਮ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 10 books or so, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਮਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਬੱਬਨਵੀਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਭਾਜੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। When memory is erased, justice dies twice. In 2019, Bibi Paramjeet Kaur Khalra contested the Punjab Lok Sabha elections from Khadur Sahib. We in the diaspora were thrilled
BBG felt like the change Punjab desperately needed. We launched social media campaign and urged our contacts back home to support her. Then one day a friend called shaken. Most people I contacted don't even know who BBG is, she said. When I explained she's Jaswant Singh Khalra's wife, the replies were even more devastating. Who's Jaswant Singh? We were stunned. I called a few youth in Punjab. Same response. They didn't know. Their parents had forgotten. Meanwhile, in the diaspora, we had commemorated day, his disappearance day year after year. And yet, just a few decades later, his name was already fading in Punjab. If Jaswant Singh Khalra could be forgotten, would 1984 be next? Was this not just genocide, but a memory side? Something had to be done. The friend suggested I write an article. I even have a draft, she said. At that time, I was working on book 9 of Fascinating Folktales of Punjab. Writing about Punjab in the 80s and 90s was a different world, a painful one. I read her draft. I tried editing it, but the more I worked on it, the more uneasy I was left. A life like Jaswant Singh Khalra's could not be confined to a page or two. He wasn't one man. He was the face of the 25,000 disappeared. He represented mothers still waiting for words on their sons. He was the lamp that halted the spread of the darkness so the world could see. So I called. I can't write an article, I said. He deserves a book. You should write it, she replied. I don't write history, I said. I write happy children's books. And I really don't have the time. But she pressed on. Children love your stories. Don't they deserve to know their heroes too? I spoke with Navkiran Kaur Khalra, Khalra Sahib's daughter. Her answers broke me, and I realized when the Guru gives you seva, you don't say no. So we began. I am a survivor of 1984 Sikh genocide. My 3 cousins and an uncle were brutally killed. As a child in India, I saw it all unfold. Later, as a student in the US, I met other survivors online who shared stories of torture, mass disappearance, and injustice. That's when I first heard his name, Jaswant Singh Khalra. He has lived in me ever since. I'd always felt the need for a book, one book that told our story, one that the youth could understand, one that spoke from the people's perspective. Now, as a parent, I know if we don't write these stories, they'll die with us. Dr. Gregory Stanton, founder of the Genocide Watch, outlined 10 stages of genocide. The final one is denial. And denial is dangerous. Mass graves are dug up, evidence erased, victims blamed. Genocide is disguised as riots or counter-insurgency. Governments stall, courts evade, truth is buried. Speakers of truth are punished. Everyone else is advised to move on. Every stage that Stanton warns of, we've seen in the third Sikh genocide. If we don't preserve the truth, denial becomes the state narrative. So, inspired by Jaswant Singh Khalra, I chose not to just mourn, but to act. That is what he did. That is what he called us to do. This book is an answer to his call. 5 years since the first edition, I now hold a book that has reached nearly 25,000. That's not just any number. It means as many people now know the story of Jaswant Singh Khalra, and through it, the turbulent, often untold history of the 20th century Punjab and the 25,000 disappeared whose memories he represents. From college students to grandparents, readers from all walks of life have told me that this is the book they keep returning to. Some parents shared that their teens finished it in a single weekend, completely absorbed.
That is the kind of impact I had quietly hoped for. When I first wrote this book, I had few intentions: to inform the young, to help the old remember, to sharpen a reflection, to spark a reflection, and to offer our youth a hero, not to be worshipped, but to awaken their ethical duty to act. But above all, I hoped to disrupt the final stage of genocide Dr. Stanton warns us about: denial. By documenting the truth in a way that can't be ignored, I wanted us to ask, what now? Ironically, just as we launched the book in 2020, 25 years after Jaswant Singh's disappearance, the world was watching Punjab again. This time, it was the largest protest in the recorded history, led by farmers who sat through 4 seasons, lost over 700 lives, and still walked away without any tangible results. It made me reflect on the protests that I had written about in this book: the Punjabi Suba Morcha, the Dharam Yudha Morcha, the Anandpur Sahib Resolution. The grievances remained, only the names changed. And with each passing year, more fires are lit, poisoning our soil through pollution, forest loss, disappearing rivers, attack on the Punjabi language, illegal land grabs, indefinite incarceration of the Sikh political prisoners, orchestrated divisions in our community, sacrilege of Guru Granth Sahib Ji, and continuing murders of Sikh activists. And how do we respond? Again and again, we protest, and again, we bleed. It's not that we must stop fighting, it is that we must start thinking differently. At my workshops, readers often ask, what have you learned since 1984? As a survivor, as an activist, as a parent, and as the author of this book. This is my attempt to answer that question. These thoughts are not my alone. They are shaped by the life and legacy of Jaswant Singh Khalra. First, we have to see the whole story, not just a chapter. We are told the violence began in 1984 and ended in the 1990s. But what if that is only the middle? If we rewind, we see a pattern, starting with the fall of Maharaja Ranjit Singh in 1839, then the British conquest of Punjab, then the partition, and decades of fracture. Punjab wasn't just attacked in one decade, it has been wounded across centuries. And those wounds weren't accidental. If we don't see the full timeline, we keep treating our pain like one time tragedy, and instead of a long strategy, we stop asking who benefits from our suffering, who keeps Punjab unstable, and why. History isn't random, it's engineered. We must learn it or be used by it. Second, don't resist. Just don't resist. Reimagine. Our responses have become predictable: protests, angers, armed resistance. The system expects them, it is built to survive them. We need more than resistance, we need renewal. A revolution of thought rooted in the vision of the Gurus. Look at the US civil rights movement. Its strength came not from protest alone, but from strategy, unity, and deep moral clarity. That model holds a lesson for us. If we want to rise, not just react, we must build something new together. Third, justice must start with us. Can we really expect justice from the same halls that silenced our screams? Legal victories matter, but they are not the whole answer. Justice begins at home, in our sangats, and not only in how we remember the disappeared, but in how we show up for the living. It means turning our grief into care for the widows, the orphans, the truth tellers still among us. That is the people's code Jaswant Singh Khalra spoke of, not built with marble, but with conscience. If justice is to be found, it must be made by those who still remember. Fourth,
don't just survive, build. Punjab is not just repressed, it is being erased. Our soil poisoned, our rivers stolen, our youth scattered. Addiction, migration, debt. These are not isolated crises. They are slow dissolves. They are designed to empty us. We can't wait for rescue. We must plan our own rebuilding with vision, with urgency, and with each other. We won't inherit a future. We must create one. Fifth, look beneath the surface. We see the violence that explodes, arrests, disappearances, murders, but deeper violence whispers, caste, poverty, debt, silence, shame, inequality, exploitation. This is the kind of violence you don't see on the news, the kind that lives in our schools, school books, houses, farms, and our gurdwaras, in forgotten values, in erased culture. And it doesn't just affect us as Sikhs, it crushes the Dalits, silences women, poisons the land, makes the desperate sell their souls. It is not just about us. There is no justice in isolation, and that is exactly why it matters. If we want to fight the fire, we must name the fuel. Jaswant Singh Khalra didn't lift a weapon, he lifted the truth. And for that, they took him, but they couldn't silence him. He stood for the 25,000 disappeared, and through him, they still speak. His story reminds us the bravest acts don't always make headlines. Sometimes they begin with a single decision not to look away. This book, The Valiant, Marjivda, is not just history, it is memory, it is resistance, it is a mirror, it is a torch, it is a call. It asks, what now? What next? And the answer is gently but firmly, you. As Khalra Sahib said, justice will be served in the people's court, not in the courts of those who perpetrate injustice. So if you carry this story, carry it not just in your hands or in your book or on your bookshelves, but in your heart. Let it deepen your question, sharpen your vision, soften your fear, and strengthen your resolve. The fight is not over, but neither is light. WhyGuru Ji Ka Khalsa, WhyGuru Ji Ki Fateh. Bhai Sahib, I would let you ask questions that you may have or Sangat may have, and I'm happy to answer them. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਭਰਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ the things that are said to my understanding they last a generation. things ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ they last many generations. that's the difference. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1978 ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਤੇ 1984 ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟਰੂਲੀ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1992 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰੂਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣੇ, ਆਦਰਸ਼ ਬਣੇ, ਨਾਇਕ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਰਾਈਟ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ Dr. Martin Luther King Jr., our kids can learn about Jaswant Singh Khalra as well. So there were so many reasons. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਿੰਗ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥਰੂ ਬੁੱਕਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਐਂਡ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਕਮ ਅਬਾਊਟ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਕਮ ਅਬਾਊਟ? ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ 2019 ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 84 ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਕਮ? ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਈ ਐਂਡ ਹਾਊ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ 6 ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਫੇਬਲਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ,
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਫੇਬਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਦ ਡਾਰਕਨੈਸ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਆਦਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਝਬਾਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦ 84 ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ a museum, an attribute to ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ collect all the evidence, ਤੇ how did they bring their speech to power? ਸੋ ਜਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 1984 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇ ਵਰ ਸਮ that were very prominent figures like ਭਾਈ ਮਾਨੋ ਚਾਲ। ਸੋ when ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ found out about that, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਅਨਕਲੇਮਡ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੁਡ ਦਿਸ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਜਦ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਰੀਡ ਕਿ ਹਾਊ ਕਮ ਦੇਰਸ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਕੇਮ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹਿਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। 2 of his colleagues were disappeared and ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਿਨਿਟ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਹੀ came to a point ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਣ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਸੈਡ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। And there was one gentleman who was ready to share, because ਲੱਕੜ could only be issued if ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, details ਹੋਣ। So he came across a register ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। When he came across that register, he made copies. And then he knew time was little because he was challenging the government ਕਿ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। And they were already after him. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ we can disappear you too.
But when he came across the documentation, he made copies and he called a press conference. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ we come across 3,000 bodies just in a district. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ. So he projected ਕਿ all over Punjab between 1984 and 1995 about 25,000 would have been disappeared or more. And when he did publicize all of that information, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ 25,000 ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 25,001 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰ ਖੜਖੜਾਇਆ ਪਰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ UK ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ. ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਅਸਾਈਲਮ ਬਟ ਹੀ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇਨਫ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? What would they be asking of us? How can we carry their legacy forward? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਉਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਦ ਡਾਰਕਨੈਸ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਡਾਈਡ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕੀਤੇ. ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਦੇ ਨੀਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿਸ ਵਰਕ. ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. Go and document everybody who's been disappeared and then tell to the world and then they're going to believe you what happened. And I think he asked that of us very clearly, that we must, like I started the speech with, when we choose to forget, justice dies twice. So to remember them, we must need to document each and every person that gave their lives, that were disappeared, extrajudicially murdered by the state, and we haven't been able to do that. I think he asks us to do that. The November genocide of the Sikhs, India ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ. ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ. If we don't document, the state's narrative wins. The state has reduced it to Delhi riots. It just didn't happen in Delhi, right? And it was not riots. Because now they've said Delhi riots ਵਿੱਚ 2,800 ਜਾਂ 2,700 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ. ਜਦ when we know ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਦ 3,000 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਅਤੇ 20,000 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੋਕਾਰੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? We don't even know. Day before yesterday, I met somebody who's telling me a small town in Jharkhand ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, and I didn't even heard about that. So we have failed to document, and I think he was telling us ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ. There are 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ USA ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ. They are documenting each and every disappeared, but they are working at a very slow pace because we don't support them and we don't provide them enough funding, and they could be working faster. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ. We could be working with them to document other disappearances as well, other extrajudicial murders and genocide. ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ
ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੀ, ਦੇ ਫਨੀ ਐਂਡ ਦੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ 80s ਔਰ 90s ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਰਵਾਈਵਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਮਾਈ ਓਨ people's story wasn't told, it was emotionally very heavy. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰੋਈ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। So it was emotionally very heavy. And no COVID time siga, the family was home. It was very difficult. Like the whole family felt the stress that I had taken upon my shoulders. And kyunki ye kitab Punjabi vich bhi hai aur Angrezi vich bhi hai, it's twice the work. And if you read, whoever is familiar with my books, you know कि मेरी पंजाबी बिल्कुल ठेठ होंदी है और अंग्रेजी भी बहुत चंगी होंदी है, and we have a team of proofers, editors, illustrators. It's heavily illustrated. So ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ at COVID time, it was very difficult to do. ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ I was so stressed out ਕਿ I broke down. ਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਨੋ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਾਂਚ ਇਟ ਔਨ ਦ 25th anniversary. And our illustrator, Inquisitive, you're familiar with, he'd lost his mother prior, and he was having an emotionally difficult time doing this. But we all pulled it together by Guru's Kirpa, and we launched it on, not on the disappearance day, but the day he was testified to be actually murdered by the state, October 24th. So we were able to launch it in both in Mississauga and Chandigarh. Bibi Khalra ne launch ਕੀਤੀ on the same day in Chandigarh Press Club. So Guru ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ? There were internal obstacles, like I mentioned. If you mean by the state, there were some inquiries, yes. And I got anonymous calls. I got calls from the known people that they're calling to inquire what book I'm writing. And luckily, our kitab, Justice Ajit Singh Bains, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ, it's blessed by them. He was alive then, he's no more. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, who's Punjab Human Rights Organization, the lawyer, and they had reviewed everything. Bibi Khalra had reviewed everything, and there's no propaganda in the book. It is people's tale. There is no lies in it. And they said there's no way they can say anything. So we made sure that the lawyers had reviewed it and koi problem nahi aani chahidi. There was later this book I was sending books. I work on a project ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, and then it was confiscated at the border, and there was a file open on it, inquiry going on. So there were things like that, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। How can we support you other than... Oh, sorry. Another question. No, go for it. What? Oh, what my story was during 80s. So I was in high school. We learned about June 1st. In June, my Masi was traveling from Delhi to Indore, which ran this year, central India. And my cousins were in the family. I talked about my 3 cousins were brutally killed, and one of my Mama Ji cousin. ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ. That's where I was born, in Kanpur. So when my Masi was visiting in June, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. She came, she was, her eyes were all swollen, and like usually she's a warm person, but she didn't even talk to us all the way home. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, she burst into tears, wailing loudly, crying. And ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, and that's still in my heart. And she said, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, and Sant Ji has been shaheed.
So when we learned about that, and then the newspaper comes next day, and it's like all bad propaganda about Sikhs. So in rest of the India, we were hearing this propaganda, how Sikhs were terrorists, how they were killing Hindus after Hindus, how they'd been wanting Khalistan, and they were threat to the integrity of India, and how they were um, robbers and like bank robberies, and how they were rapists and Darbar Sahib, which there's all kinds of bad things happening, illegal things happening. So we were bombarded with this propaganda, and we were surviving that propaganda. And then my Masi tells a different story, क्योंकि वो पंजाब दे नाल बहुत close सीगे, and what she tells us about what was going on, that sparked an curiosity in me. And also I knew there was something that the newspapers, they were lying and they were up to something. So when this happened, it made sense why they were lying for all these months, and why they were setting a stage to doing something and justifying it. And then in October, when I learned Indira Gandhi was killed, to tell you the truth, it felt like somebody had done what they should have done. And it felt like justice has been served to some extent. But that elation didn't last long when our home started getting stone pelted. And all the news was propagating was Khoon ka badla khoon. And then we realized they're after all Sikhs, not just the Sikhs who killed her. And it was 3 children in our home. I was a teenager, and then younger brother and sister and my father, and we didn't have any hatiyar. They were kirpan vagera, but we didn't have like guns or anything like that, assault weapons. So and there were we were lived in a cosmopolitan neighborhood, nobody to protect us. When we called the police and reported ki fasadi aa rahe hai sade ghar vich, matlab patharbazi ho rahi hai, nobody showed up. Even though a DSP lived not too far away from, district superintendent of police lived not too far away from home, and he would come to our home for dinners often, and they didn't show up. They didn't send any security, and they would come and feel if we have something or not. Then they came again and again, and then the third time they came, and so the two days and nights were like spent being quiet, hiding, not knowing what's going to happen, very scared. And we were getting threatening phone calls which were really obscene in nature, and we'd never heard that language. So it was very terrifying because we didn't know where to go for help and who's going to protect us. And then the third day they came and they burnt our home, and myself and my father were there in their hands because we were trying to protect the rest of the family. And we told my mother and my 2 little younger brother and sister to run away from a wall that was way high, and then to jump from the wall and run away wherever they could. And we were holding the door, and I came in their hands, and they were difficult. That was a difficult few minutes with, you can understand. And but we were, by Guru's Kirpa, we got so much strength that we were able to pull the door and latch the door and get a couple minutes in which we ran. And we all ran in different directions. For hours, we didn't know who was alive and who was dead in our home because everybody ran in different directions. My little brother and sister were sheltered by a Christian teacher, and then my mother and I were hidden by a Jain family. And my father was hidden by untouchables who used to clean bathrooms and stuff like that. They used to work in several houses, including ours. So he was hidden there. Luckily, all 5 of us were alive, and after 5 or 8 hours, we were united. And then in that night, one neighbor sheltered us. We went to their home and saw our home burning, and saw the whole city burning and smelling of tire and whatnot. And in the night, we learned that my 3 cousins were murdered when we started calling our relatives to find out what happened. And another one of my mother's cousin was also burnt alive. So then the next day, our neighbors, Hindu neighbors who had sheltered us, they were scared for their lives. They said, find another place and go somewhere else. And we said, we don't have any place to go. And
luckily, a Gurdwara sent their the district commissioner of our town was a Christian Dalit who became Christian, Ajit Jogi, and he sent with some Gurdwara buses to carry Sikhs whose homes were burnt, and then we were sheltered in a Gurdwara for a few days until then, until our home was cleaned up. Oh, the neighbors called, the fire brigade came, and the police came because now they were scared their homes were going to get burned. So now the police came and they put the fire out. So there was some damage done, but our car was burned, our scooter, but everything else we owned in the home was burnt or looted. But the house structure remained, and after a few months, we sold the home and we moved in a place where it was Sikh majority. We even tried to move to Punjab, but Punjab was even worse. So it was, we survived that difficult time. And that time, the seed of leaving India was sown in my heart. My father said, India doesn't need us. We don't belong here. So I finished my engineering and I went to US to study further. So that's my 84 story. Any more questions? See, Mera akhirla, yeah. How can we support you other than, of course, buying the book, talking to people, sharing that same message that, you know, Pai Sahib Ji had, you're moving forward and everything else. How can we support you in all of these endeavors? But along with that, there's a second question is, how can we support the families of the shaheeds, not just by Jaswant Singh Ji's Khalra, tusi ne Kiran Bhen ji di gal ਕੀਤੀ. One of Jaswant Singh Khalra ji's sons lives in my hometown of Calgary. So we know them quite well, but also like the many families that you talked about, the many that are widows, many children that are growing up without mothers and fathers or siblings. How can we help them and support them? And what can we do today? So supporting me is supporting the cause that I'm after, and it is to create a renewal and energy in our Sangat, in our youth. They, of course, read the book, but carry the message of our shaheeds in your heart. What did they give their lives for? That's what we have to understand. What did they give their lives for? It is for the Panth. So that Panth chardi kala vich rahe. So it is up to us to fulfill their dream and carry their stories in your heart and carry the inspiration and the light they talk about. All the books I have written can be used in so many ways. The children's book can be used as performances and gift giving for baby showers, and these books can be given as gifts to youth, and they can be used in the schools. They are also written in English and Punjabi. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. Like somebody was telling us ਕਿ A level ਦੀ ਇੱਥੇ book ਬਹੁਤ novel ਹੈ UK ਵਿੱਚ, and it's trash basically, and we would like this book to be as like, okay, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ A level ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ. So instead of relying on the government or the organizations to do something, Sangat has the power to do something. So each of you can be a word of mouth where you take his legacy, Jaswant Singh Khalra's legacy, to every home and every Gurdwara. And so Sangat learns about him. And that's how you support him. And my work, I know Shri Jaswant Singh Khalra's parvar is well taken care of. But there are so many shaheeds जिन्ना दे परिवार हल्ले भी struggle कर रहे हैं. I have a personal experience I want to share. From Canada right now. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ USA ਵਿੱਚ 20-25 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੈਮਿਲਟਨ, if you've heard of Hamilton. ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਏ. I don't know if you know him, Dr. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, they're homeless now, right now, after so many years. They came to Canada through some because their daughter was married there and she sponsored them, but for some reason the daughter couldn't keep them at their home, so they rented from place to place, but at some point they found themselves without any money,
So we at the Hamilton Gurdwara, I was teaching there, I started the Khalsa school there. We brought them to the Gurdwara and asked the management, can they stay there for a little bit? And they said, sure. So Mataji and Bibi Parminder Pal Kaur, Shahid Virk's wife, who had served as a teacher in Punjab, but unfortunate story that they ended up homeless and now in the Gurdwara at the Mercy. We thought the Gurdwara management would be so honored ki Shahid Parwar ithe aaya rehan vaste. You know what? Long story short, after a month they were tired and they said, you find your own accommodation, and it's very expensive to find. And they said, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ. Bibi ji could do part. Bibi ji could teach children. She could do so many things. And she said ki Mataji likes it when people come and visit them, Otherwise they would, if they rented some basement or something, they would be alone there. So we requested the management, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ. Guess what? They called the police on them. Shahid Parwar, the wife or Mataji, disabled Mata de upar, they called the police, and I resigned from that Gurdwara as a lead teacher in protest of calling police in the Gurdwara. And then we approached Akal Takht Sahib ki Shahid Parwar de naal avatira ho reha. So luckily Jathedar Sahib wrote a letter saying no, Shahid Parwaran da khayal karna chahida, Gurdware vich unna nu accommodation ditta jaye. No, they didn't listen to us. They didn't listen to Akal Takht Sahib. They called the police second time, and then the third time when we protested, and we had to remove BBG and Mataji from there and provide alternate accommodations. And this just happened. Whoever is connected to me on Facebook, they've read the story and what happened, I've published it. So this is what we are doing as a Panth. We need to change that. It's heartbreaking. Any other vichar or questions from anybody? If there isn't, मैं बीबी जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां. Thank you so much for the seva that you do and bringing all of these teachings. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Raise our voice, raise our our efforts towards all of these matters to carry those legacies forward. ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ. So we should be challenging that every day as well. So again ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ if you please speak with BBG if you have further questions, get in contact, follow her on Facebook, so you can keep up to date with all of the efforts and the sevas that Benji does. So ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Sangat ji, एक second मैं बोलना भूल गई. Mighty Khalsa carries our books on their website. So Basics knows Mighty Khalsa. And we have Sheikh Jaswant Singh Khalra's biography there, right there, by Baban is showing us. So we have books over there for sale if you want to buy. And even if we run out, Mighty Khalsa has more of them. You can get from them later on after I leave. Thank you ji. Vaiguru ji ka Khalsa, Vaiguru ji ki Fateh.